Nilipokuwa niko nyumbani, nilikuwa ninasoma, lakini sikumaliza. Nilikuwa nataka mvulana na nikapata. Sasa nilipopata mvulana ndo nikaolewa. Sasa nilipokuja huku nilikuwa sina kazi. Shule siendi, ndo nilikuwa nishaolewa tayari. Nilipopata mtoto, nilikuwa niko hapo nyumbani stoki. Niko hapo. Nilikuwa stoki hata kufika huku madukani. Lakini nilipopata ile shirika, ninashukuru kwenye lilinitoa. Mimi nimepatana na shirika la PS Kenya wakati nilikuwa ni drop out wa shule. Nimeacha shule before ile likizo ya corona kwa sababu nilipata ujauzito, nikaacha shule, nikawa niko nyumbani ninakaa. Baada ya kujifungua mwezi wa pili nikapatana na ile shirika la PS Kenya, wakatusaidia kiupande wa family planning, wakatuelimisha mambo na kujiweka kihali ya ukamilifu. Mimi nilijiunga na kushona. Sasa nilikuwa sijui naanzia wapi, lakini kufikia saa hii tangu nijiunge na huu mradi naona mambo yangu yanaendelea vizuri. Kilifi County is one of the 5 counties that harbor the Kenyan coast. The county has 7 sub-counties, namely Kilifi North, Kilifi South, Ganze, Malindi, Rabai, Kaloleni, and Magarini. Many young people in Kilifi are sexually active, with a median age of first sexual intercourse reported to be 18.4 years for females and slightly lower, 17.7 years for males. Access to and use of modern methods of contraception in the county is also very low. In 2014, only 20% of adolescent girls between the ages of 15 and 19 were using contraceptives. A large majority, 59% of these adolescents, did not have access to contraceptives when they needed them. There are a number of reasons for this particularly high rate of unmet need in Kilifi County. As one of the poorest counties in the country, poverty rates are triple the national average. Healthcare facilities are located far from where girls reside. 80% of the county is rural, and only 13% of residents have secondary level education. Social and cultural norms dictate that girls prove their fertility early, placing messages about contraception at odds with what society expects of them. Most complex, however, is a link, or lack thereof, that girls and their families make between poverty and childbearing. With such deep levels of poverty, girls are more worried about sourcing for their next meal, not their sexual and reproductive health. There are also a lot of myths and misconceptions about contraception. With few job opportunities or examples of how to break out of poverty, rates of transactional sex in exchange for money or goods, are high among girls and young women. Furthermore, Pendo and her peers see motherhood as the only certain way of gaining status in their communities. Without an alternative, such as the ability to bring in income for their family, messages about preventing pregnancy don't resonate. Kenya. PS Kenya, in collaboration with Kilifi County Ministry of Health and other partners, combined the best ideas from the global evidence base PSI has built around adolescent and youth sexual and reproductive health and economic empowerment, with new evidence generated through Maverick Next Investment to design and test a burst of innovations, prototypes around economic empowerment and adolescent and youth sexual reproductive health integration together with the young mothers, Pendos, in Kilifi County, Kenya. The goal of this learning-based project
has been to learn how the new innovations around integrated adolescent and youth sexual reproductive health and economic empowerment may help young mothers feel more empowered to make decisions about not just their reproductive health goals, but their futures, their finances, and possible career paths. I've been overseeing the implementation of Maverick Next program, dubbed Binti Biashara. The program uses human-centered design approach to engage with a target audience. And the target audience here is the girl we call Pendo. Pendo is a girl who is a mother of 1 or 2 children and could be married or unmarried and lives within Magarini sub-county, which is the most rural part of this county. The human-centered design intends to ensure that the overall outcome of the project puts the target audience at the center of it. Hence, whenever we initiate the process, we have to do sort of landscape mapping and see where the pain point lies and whether it relates to the target audience we want to focus on. So there was some form of landscape mapping that was done, and it was seen that the highest need was in Kilifi County. As much as there are several sub-counties within Kilifi County itself, I think there are 7 of them, we were able to identify that the Magarini sub-county has the highest need. In fact, in terms of contribution of numbers to the need of sexual reproductive health awareness and also the services which we intend to provide. Nataka tupange kama hii lazima ikue ya kwanza, ya pili, ya tatu hivyo kwa umuhimu, yani in order of priority, si ndio? During the prototype tests, we tested the first phase, and the first phase informed us that there was a need to get more information where we can provide the girls with skill learning. And by those skill learnings, most of them mentioned that they can receive these skills from either the community mentors or the TVETs. And that's the reason why we brought in the idea of TVETs and community mentors, where we talked to them, and together with the girls, we came up with a design where we'll include both the TVETs and the CBMs, that is the community-based mentors, to enable the girls to achieve, to get the skills that could enable them achieve their future goals. The Maverick Next program was actually designed to not only address the health issue around reproductive health, but also look at economic empowerment. So what we are doing here is to really help the girls build their skills through mentorship. Some of them we also support them to go to TVET institutions, and with that, it's a very clear pathway towards economic empowerment. And once you address that, then you also address very many other health issues and even social issues, because once you empower a girl, she's able to actually deal with all those other matters to do with health of herself, her children, and she also has freedom to be able to provide for her family, as well as also make some decisions on her own. Hi, I'm Liv Chowdhury. I am from Colorado in the United States. I'm part of the second Maverick cohort that's working on Binti Biashara. We're here in Kilifi County. Today we got to do a formal session with the girls. There's a team from PS Kenya, and you can just tell they're really excited. They're really hungry to change their futures. They're really motivated. I think it's really impactful to see, we knew we're helping young girls and mothers, but extremely impactful to see really how young the mothers are. That's really not something that you can conceptualize until you put your feet on the ground. What we've been doing in this program is to look at the ideas or concepts that have been tested elsewhere and the research that we've done through our programming on adolescent sexual reproductive health to just see what we can take and test within the Kenyan context. So we borrowed in a lot of inspiration from other PSI A360 programmings that have looked at integration of economic empowerment into adolescent sexual reproductive health, like Tanzania, Uganda, and Ethiopia. And through our design consultant called IDEOS, we were able to bring in the initial or early prototypes that we then adopted for Kenyan context testing.
In Binti Biashara, we are testing 2 models. We are testing an institutional-based model where we are working with the technical training and education institutions to bring the aspect of economic empowerment, which already exists there, but complement it with AYSRH services, Adolescent Sexual Reproductive Health Services, where we bring in Ministry of Health to offer health education to the TVET population, including our pendos, and complement that with pop-up services. The pop-up services are where the healthcare provider comes, talks to the girls and the boys in the institution, and the girls who want to get more information and get services then get an opportunity to get the same in the institution. This helps a lot in reducing missed opportunities, girls who may end up having unplanned pregnancy because they could not get to the health facility, and also just strengthening of that collaboration with a view of sustainability. Before this program, the girls are really suffering because they don't have the knowledge and they get pregnant very early. They are not financial well, so they have nowhere to go. Their esteem also is very down before this project. But after this project, they were given some information on health issues, more so how to take care of themselves in regards to family planning. And after now they have given the information, also they get skills. This economic empowerment to these young girls also is a very good concept and idea. So if they are empowered economically and also they have this information about family planning, they are good to go. In the community model is where we are working with business mentors. These are people who had gone through college, started their own businesses, but what sets them out is their passion and the desire to give back to the community. And so they open their doors through this partnership to train our young pendos, give them safe spaces where they can come with their children and they acquire knowledge and skills. And what we've done beyond this is making them advocates for AYSRH. So as they engage with pendos on the day-to-day life of their skills training, they also get an opportunity to encourage them to take up health services and contraception in particular, so that they don't end up with unplanned pregnancies in the process. Kusema kweli, huu mradi ni kama umekuja huku kusaidia, kwa sababu wenyewe walikuwa idle, walikuwa ni kama hawana matumaini kabisa kwamba vile amejifungua bila kutarajia maisha yanaweza tena kuendelea. Sasa kupitia huu mradi tulikuwa tukiwatia moyo, na mradi pia wanafundishwa ule ujuzi. Vile tukiwafundisha, wako na watoto wao walikuwa wana challenges nyingi wanapitia, lakini tukawatia moyo, wakaendelea mpaka wakafikia mahali sahihi wenyewe wanaweza kujifunia. Mpaka sahihi wenyewe wanajishonea manguo, anaweza shona hata nguo ya customer akapata riziki na kuendeleza maisha na mtoto wake. Kinapendo wanasaidika kwa sababu hii shirika iliwasaidia kuwalipia. Ndio maana sisi tukawafundisha. Sahihi wengine wamejua, hata wamefungua milango yao, sahihi wanajiendeleza. Na kuna hao wengine pia wameandikishwa tena kuendelezwa kufundishwa. Ndio wanasaidika kiuchumi. Wanaweza pata kichwa wakasonga wakapata pesa kusaidia kimaisha. We also bring in community health volunteers to give more or reinforce what the mentors do in terms of AYSRH or contraception talks by coming in to talk to the girls at these safe spaces. So this has enabled us to test how adolescent sexual reproductive health services can be integrated deep into the community, where girls are given room to pursue their skills and livelihood opportunities, and in the TVET institution again, bringing in the holistic approach to the girls' needs. Kila siku ya Ijumaa huwa tunakuwa na meeting na wao, tunakaa pamoja, tunawafundisha kuhusu mambo ya family planning. Kuna wengine walikuwa hawajui maana ya family planning, wengine wanasema family planning inawadhuru afya yao. Lakini kuanzia tuliposhikana mpaka saa hii, tunaona wengine saa hii wanaanza kutumia family planning vizuri, kwa sababu hawakuwa wanajua lengo la family planning ni nini. Lakini saa hii tunaona maisha yao wameweza kuimarisha. Wengine wanatumia family planning ile ambayo kuzaa sana imeweza kupungua.
Hata wengine inasema wanasaidika wasipate ugonjwa kirahisi, na naona wako safe saa hii, sio kama vile zamani venye walikuwa wanaishi. Huwa tunawafunza kuhusu masuala ya upangaji uzazi, kwa sababu huyu msichana wakati tunamfunza asipojihusisha katika masuala ya upangaji uzazi, kuna uwezekano wa kupata ujauzito wa ilhali akiendelea na haya mafunzo. Ndiposa tunamhimiza akaweze kwenda kufanya upangaji uzazi ili akaweze kuendelea na shughuli yake bila shida yoyote ile. Kila mtu achore yake kwa kuandika andike. Tukiangalia kama venye tumesema, umri ni wa miaka 15 hadi 24. Wengi wao wamezaa wakiwa bado ni wachanga na hawakuwa wanajua ni kitu gani walikuwa wanafanya. Wengi kuna shida ya kupata chakula, ya hata pia lishe bora kwa watoto, na hata pia afya ya mama huwa inadhoofika kwa ile hali ya kuzaa karibu. Lakini kupitia upangaji uzazi, hawa mama wamejifunza kwamba wanaweza kufanya child spacing na wakaweza kuwa na maisha mazuri. Najiunga na mradi wa binti biashara tarehe 10 mwezi wa hahu. Na katika mradi wa binti biashara urioni hala na kala simanya ufundi wose wa kujisaidia katika maisha gangu. Lakini nilipopata mradi huu nikijifundisha ujuzi wa kusonga. Najiunga na skuli ya Marafa kwa ufundi wa kusonga. Wakati nangira kwenye mradi wa binti biashara ure na hohwairu, niliongira katika mradi huu nikifundishwa kuhusu kujipanga, yani kupa nafasi mhoho mwenga baada ya mwingine. Niliofundishwa na kupata shindano ya miezi mihahu ambao manaihadepo kifika kwa hospitali. Na pamvera sana katika mradi wa kwao. Ure ni manja hapa gosigamanya, lakini maroni hala na manya manji na mradi mazidi kuendelea kwa mradi wa kwao ili kusaidia wengine. Vile wamepata huno ujuzi, wataenda kuanzisha biashara zao, na kupitia ile biashara zao ambazo wameenda kufungua pale, watu katika jamii wataona kwamba ni kielelezo chema, na pia wataweza kwenda kuwa na sauti ya kuongea katika jamii. Kwa hivyo ni kama tumepatia msichana wa kike ama mtoto wa kike sauti ya yeye kuweza kuongea katika jamii. Wanafunzi hawa ni wamama wachanga waliokuwa wako shule ya msingi, lakini kwa sababu ya mimba za mapema na shida nyingi za kinyumbani wakaweza kusitisha masomo yao. Lakini kwa sababu ya shirika hili nikaweza kuwatafuta na kuwapa matumaini tena kupitia hivi vyuo vya ufundi. Wakuja hapa tukawasomesha, tukawafundisha kazi. Wengine walichukua kazi za ufundi wa kushona, hiyo tunaita tailoring and dressmaking. Wengine wakachukua kazi za ususi ambayo ni hair dressing and beauty therapy, na wengine wamechukua kazi hizi za kutengeneza mifereji, plumbing. Na tunashukuru kwa sababu kama sio hili shirika hawangeweza kufikia hapa. Katika huu mradi huu wa PES Kenya nimebahatika kupata mwanafunzi mmoja kike ambaye kwa jina kama Eliza. Huyu mwanafunzi aliweza kuamua mwenyewe kwamba ni vizuri angefanya kazi hizi za mikono za kiume. Nimeona huyu msichana amejaribu sana kujizatiti, vile alivyoingia hapa na vile sahi yuko ameweza kupata ujuzi ambao unaweza kumsaidia kiasi cha kwamba vile hata alivyokuwa kule mbeleni na sahi yuko juu. Ningependa kushukuru shirika hili la PES Kenya kwa kunisaidia sana. Nilikuwa nimekaa nyumbani, nilikuwa sina kazi na nilikuwa niko na mtoto ambaye nanimlee. Kwa hivyo nikapata hili shirika, kanileta shule, nikaweza kusomea ufundi. Sasa nimejua ufundi. Nikitoka kule nje, nafanya kazi, napata pesa. Yule mtoto ambaye yuko kule nyumbani naweza mlea mwenyewe. Kwa hivyo nashukuru shirika hili la PES Kenya. Nashukuru kwa sababu nimeletewa mwanafunzi wa PSK na kwa miezi 3, na sahi baada ya wiki 7 akawa anajua kutengeneza dresses, kutengeneza maskati, hata kwa shati pia anatengeneza, hata pajama na short trouser zote anaweza akafanya kufikia sahi.
Huyo msichana huyu anapokaa nyumbani, anapopata mashini na kushona, anaweza akafaidisha familia yake, hatapata shida tena. Maana kufika saa hii hata anaweza kushona nguo 10 kwa siku kama 3 huwa ashamaliza. Hata yeye kufikia saa hii anaweza kufundisha mtu kufanya kazi kwa hiyo miezi hiyo ambayo amefanya hapa. Nashukuru nilipelekwa shule ya Polytechnic Bungale, na nilikuwa sijui kitu chochote hata kusukuma mashine, lakini nashukuru huo mradi na tulishikana na madam wakanifunza. Hata saa hii naweza kujiendeleza mwenyewe na kujitegemea mwenyewe. Isipokuwa nyumbani ilikuwa changamoto za kwa kuko na shambani, uambiwa uende shamba, uanze kurauka shamba ndio ende shule, lakini bwanangu namshukuru kunisaidia, hata alikuwa na gharama ya kunichukua nilete mpaka shule. Kwa hivyo nashukuru mradi wa PS Kenya uzidi kuendelea zaidi. Nilikuwa nikisaidiana na Rachel Zawadi Kahindi kwa sababu kulikuwa na changamoto sana nyumbani. Ikabidi nimchukue na asubuhi nikimpeleka shule na kumpata jioni kumchukua kumregesha nyumbani kwa sababu alikuwa amebeba watoto. Ilikuwa ni shida kutoka nyumbani mpaka shule. Malengo yangu ya kusomea kazi ya mashine ilikuwa nisome, nikimaliza nikipata mashine nitajiendeleza na familia yangu, watoto wangu, hata bwanangu. Sitategemea tena watu wengine. Dress your half shoulder. Mwisho shati ya shule. Asanteni sana watu wa PS Kenya, mmetutoa pahali pabaya, tumeingia pahali pazuri sana. Asanteni. My name is Payal Patel. I am a Maverick Next Fellow. Today I'm here with PS Kenya, witnessing this lovely celebration of the young women in town. My experience here has been very eye-opening, particularly in experiencing the model that PS Kenya has developed and seeing that in action. It's been really insightful to see how they've also engaged with the men and influencers in these women's lives to help change behavior and to empower the young women in this community. Honestly, I mean, coming here and especially during graduation, like seeing the girls, seeing this like huge, like wonderful celebration that PS Kenya has, you know, given them to celebrate them and to celebrate like them graduating, you know, and seeing their mothers, you know, and seeing like husbands and boyfriends and, you know, other male relatives. And I mean, just seeing the support has been so overwhelming. Some of the skills that we've witnessed as well enable the women to take ownership of their own lives and to change their own futures and the future of their children. They're going to break the cycle in the next generation. I mean, these young mothers are going to teach their kids about, you know, birth control, family planning, you know, really like just getting out of that cycle and poverty, you know, and also just kind of understanding that there are other possibilities. This program is supported by Maverick Next fellows. Our heartfelt gratitude. They've enabled us to really meet the real needs of our beneficiaries. On behalf of me and the whole team, I think we say thank you to the donors, we say thank you to the TVET institution, we say thank you to the community-based mentors, and thank you to the Ministry of Health for always taking PS Kenya programming to the next height.